హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఫిజిక్స్ ఛానల్ వన్స్ అగైన్. మనం కొత్త సిలబస్ స్టార్ట్ అయింది కదా, 8th క్లాస్ స్టేట్ సిలబస్. సో లాస్ట్ మంత్ ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ యూ ద ఫస్ట్ సెమిస్టర్. నౌ సెకండ్ సెమిస్టర్లో మనం సెకండ్ చాప్టర్, ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అండ్ ఆల్సో కెమికల్ ఎఫెక్ట్స్. ఇప్పుడు మనకి 8th క్లాస్ న్యూ సిలబస్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఓకేనా? సెకండ్ చాప్టర్ ఓకేనా, నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఆల్రెడీ మ్యాటర్ గురించి మనం చదవం కదా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో. నౌ విల్ డీల్ అబౌట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అంటే వాట్ ఈజ్ ఎ మిక్స్చర్, వాట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో మనం డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. రైట్ అండి, స్టార్ట్ చేస్తున్నా. రైట్, ఇప్పుడు మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, సెకండ్ సెమిస్టర్ చూడండి. ఇదిగోండి సెకండ్ సెమిస్టర్ బుక్, ఓకేనా? సో దీంట్లో మన సెకండ్ చాప్టర్, మరి ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది, ఎలక్ట్రికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్. ఇప్పుడు మనం నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్, దీంట్లో మనం యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే ఫస్ట్ వన్ చూడండి, మనకి యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద, అంటే మనకి చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్లో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ మెనీ థింగ్స్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. అదేంటంటే వెన్ యూఆర్ వాకింగ్ ఇన్ టు ద బిల్డింగ్, స్టేర్ కేస్, ద ఎయిర్ యూఆర్ బ్రీతింగ్, అలాగే ద వాటర్ ఇన్ ద వాటర్ బాటిల్, ఓకేనా, ద ఫుడ్ ఇన్ ద లంచ్ బాక్స్, అలాగే ద క్లోత్స్, షూ, ఓకేనా. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మీరు జనరల్గా చెప్పొచ్చు, దీస్ ఆల్ ఆర్ మ్యాటర్, దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ as మ్యాటర్. ఆల్రెడీ మ్యాటర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో. ఎనీ బాడీ హ్యావింగ్ మాస్ ఆక్యుపై సమ్ స్పేస్, ఓకే. ఎనీ బాడీ హ్యావింగ్ మాస్, అర్థమవుతుందా మీకు? ప్రీవియస్ క్లాస్లో, ప్రీవియస్ సెమిస్టర్లో మ్యాటర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్కి వెళ్తాం మనం సెకండ్ సెమిస్టర్లో. ఎనీ బాడీ హ్యావింగ్ మాస్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఆక్యుపైస్ సమ్ స్పేస్, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts అని కూడా చెప్పాం. ఆఫ్ కోర్స్ 2 parts లోవర్ క్లాస్లో, సాలిడ్స్ అండ్ ఫ్లూయిడ్స్. అండ్ అగైన్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. ఇదంతా డిస్కషన్ అయిపోయింది మనకి, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మ్యాటర్. ప్రీవియస్ క్లాస్లో చదివాం మనం. ఎనీ బాడీ హ్యావింగ్ మాస్ ఆక్యుపై సమ్ స్పేస్. చూడండి ఇక్కడ ఈ స్కెచ్ పెన్, ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్. కెమెరా, నా ముందు కెమెరా ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మ్యాటర్. ఎవ్రీథింగ్, బాడీ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్, హ్యూమన్ బాడీ, ఓకే. బోర్డ్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్. ఎనీ బాడీ హ్యావింగ్ మాస్ ఆక్యుపై సమ్ స్పేస్. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సాలిడ్స్ అండ్ ఫ్లూయిడ్స్. మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ సెకండ్ సెమిస్టర్లో విల్ బి డీలింగ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ మిక్స్చర్స్. 7.1 చూద్దాం. తర్వాత మేము ఇంకో విషయం చెప్పాను కదా, సెకండ్ సెమిస్టర్ కొంచెం సిలబస్ ఎక్కువ ఉంది, అందువల్ల ఒక వీడియో కాకుండా 2 వీడియోస్లో చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వీడియో. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్ కూడా మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్లో కూడా 2 వీడియోస్ అయింది. బికాజ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్గర్ చాప్టర్ కాబట్టి, లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 వీడియోస్. సో 7.1 చూద్దామండి. 7.1, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, వాట్ ఆర్ మిక్స్చర్స్? వాట్ ఆర్ మిక్స్చర్స్? లెట్ us see what is meant by mixture. మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లోని పక్కన ఒకటి ఇచ్చాడండి. ఏంటది? అటుకుల ఉప్మా, అంటే పోహా. చూడండి, పోహా. దీన్ని ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఉప్మా, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్, వాటర్, ఓకే, సమ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, సమ్ స్పైసెస్ ఎక్సెట్రా. అలాగే కింద చూడండి 7.2 ఫిగర్. 7.2 ఫిగర్ మీరు చూసినట్టుగా అయితే అక్కడ యూర్ హ్యావింగ్ ఎ స్ప్రౌట్ సలాడ్. చూడండి, స్ప్రౌట్ సలాడ్, మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అండి. ఇక్కడ చూడండి,
అంటే when more than 2 items are present, the number of more than 2, not single, more than 2, 3, 4, 5, 6, when all the items are mixed together, then it is called as a mixture. 7.1 figure చూడండి, it is an upma, it is made up of water, different vegetable materials, of course small pinch of salt. Okay, that is called as upma or poha. అలాగే 7.2 చూడండి, sprout salad, it is also made up of different materials or substances. ఓకేనా, చూడండి కింద ఇచ్చాడు గ్రీన్ గ్రామ్, చిక్ పీస్, ఆనియన్, టమాటా, స్ప్రౌట్ సలాడ్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ మిక్స్ చేస్తే మనకి మిక్చర్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు కిందకి రండి కొంచెం. 7.3 ఫిగర్ చూడండి, యూనిఫామ్ మిక్చర్ ఆఫ్ షుగర్ అండ్ వాటర్. సో ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు 7.3 చూడండి ఒకసారి. 7.3 మీరు చూసినట్టుగా అయితే ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్లో లిక్విడ్ ఉందండి. ఇదేంటిది? యూనిఫామ్ మిక్చర్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. దట్ ఈస్ సాల్ట్ వాటర్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, కాంపోనెంట్స్ దట్ కెనాట్ బి సీన్ సెపరేట్లీ ఈవెన్ వెన్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్. సో ఇందులోంచి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ యూజ్ మైక్రోస్కోప్ ఆల్సో యూ కెనాట్ సీ ది సెపరేట్లీ ద ఐటమ్స్, because salt is completely mixed in the water. Okay, for example, again, sugar and water particles cannot be seen separately, sugar solution. Okay na, such type of mixtures alage when the components are evenly distributed and cannot be distinguished or uniform, adoutundi kada. So adi, so this type of mixtures andi. తర్వాత ఇంకా చూడండి, ఇంకొంచెం ముందుకు మీరు వెళ్ళినట్టుగా అయితే చూడండి, సెకండ్ ఫిగర్లో ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. 7.4 చూడండి, in your textbook open 7.4 లో utensils made of stainless steel. Utensils made of stainless steel, brass, which are used in the kitchen, and bronze. చూడండి ఇవి 7.4 చూడండి, ఇవి కూడా మిక్సర్సే కదా, మేడప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్. ఓకేనా, రైట్. నా ఇంకొంచెం కిందకి రండి. 7.1.1 ఇది చెరిపేస్తున్నానండి. ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్ నౌ, ఆల్రెడీ దిస్ వన్ డిస్కస్ బిఫోర్ ప్రీవియస్ క్లాస్. నౌ లెట్ us go to 7.1.1. చూడండి, ఓపెన్ చేయండి మీది. 7.1.1 చూడండి. 7.1.1 మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముంది? ఈజ్ ఎయిర్ ఏ మిక్చర్ అని అడుగుతున్నాడు. ఈజ్ ఎయిర్ ఏ మిక్చర్, అంతే కదా. ఎయిర్లో ఏముంటుంది? గాలిలోని సో మెనీ గ్యాసెస్ ఆర్ దేర్. నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఇట్స్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, ఆర్గాన్. ఓకే, అంతే కదా. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ మిక్చర్ ఆఫ్ వాట్? నైట్రోజన్ గ్యాస్ N2, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ O2, ఆర్గాన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2, అండ్ వాటర్ వేపర్. So air is a mixture of so many gases. ఓకేనా, ఇది ఆల్రెడీ ఇంత ముందు కూడా మనం చదువుకున్నాం. క్లియర్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ యూ డిస్కస్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్. ఓకేనా, సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫర్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు సర్వైవ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, నాట్ ఆల్ దోస్ రిమైనింగ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. సో ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, not carbon dioxide, you have to give it outside. To survive, oxygen gas is required. Okay na? Clear? Right. And you also know very much important, ikkada chudandi, oxygen is required for the most of the living beings to stay alive. Clear? Right. తర్వాత ఇంకో విషయం కూడా మనం ఇంత ముందు క్లాస్లో డిస్కస్ చేసామండి. when warm air touches a cool surface, okay, the water vapor turns into
లిక్విడ్, వాటర్. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చదవలేదు. ఐస్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సాలిడ్ ఐస్ 0 degree centigrade లేదా నెగిటివ్ టెంపరేచర్. వెన్ యూ గివ్ హీట్ టు ద ఐస్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వాటర్. And if you boil water to 100 degree centigrade, it becomes steam, convert into vapor. Okay? So like this you can again convert into the back stage. అంటే మళ్ళీ రివర్స్ చేయగలం. వాటర్ టు ఐస్, ఐస్ టు వాటర్. ఐస్ని వాటర్ చేయగలం. ఎలాగా? బై హీటింగ్ ఇట్. Again by freezing you can make it again ice for water. So you can change the system here. ఇక్కడ చూడండి 7.1 ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం మనం. యాక్టివిటీ 7.1. Let us go to the activity 7.1 and note చేసుకోండి. Open your textbook and notes 7.1 activity. రైట్ అండి. 7.1 యాక్టివిటీలో మనం ఏం చేయాలంటే ఒక గ్లాస్ టంబ్లర్ తీసుకోండి. ఓకే, ఒక గ్లాస్ టంబ్లర్. ఓకే, ఇక్కడ బొమ్మ వేస్తున్నాను మీకు. ఐ విల్ డ్రా విత్ ఏ బ్లాక్ పెన్, బెటర్ ఫర్ యూ అండర్స్టాండింగ్. ఓకేనా? సో వీఆర్ డూయింగ్ ఏ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి అబౌట్ ద మ్యాటర్ నేచర్. ఇదిగోండి గ్లాస్ టంబ్లర్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్లాస్ టంబ్లర్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? దట్స్ ఎ టంబ్లర్ అండి. సో ఇది గ్లాస్ టంబ్లర్. తర్వాత ఇంకేం కావాలి? అండ్ ఫిల్ ఇట్ హాఫ్ విత్ వాటర్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఫిల్ విత్ వాటర్ ఆఫ్ కోర్స్. It is filled with half water. Add a small amount of calcium oxide, and which is nothing but quicklime. Quicklime, which is called as calcium oxide. అదవుతుందా? ఏం చేయాలి? యాడ్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ క్విక్లైమ్. స్లోలీ యాడ్ చేయాలి దాంట్లో. వాట్ యు అబ్జర్వ్? కాల్షియం ఆక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విగరస్లీ విత్ వాటర్. సో ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్. రియాక్ట్ అయ్యి ఏం జరుగుతుంది? చిన్న క్రీమ్లా తయారవుతుంది, మిల్కీ వైట్. చూడండి, యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ దేర్. స్టిర్ కంటిన్యూస్లీ టు మేక్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. స్టిర్ చేయండి. దిస్ సొల్యూషన్ ఇస్ కాల్డ్ లైమ్ వాటర్. ఓకేనా? ఏమవుతుంది సొల్యూషన్? ఇట్ బికమ్స్ లైమ్ వాటర్. క్లియర్? Now filter it and observe its color. Then filter cheyandi with filter paper. Okay, leave this colorless solution in petri dish for a few hours. Okay, then my figure lo ichadu chudandi, petri dish. Clear? Now next step em cheyali? Keep stirring the solution at regular intervals. What do you observe? It turns into milky. It turns into ela avutundi? Milky. మిల్క్ కలర్లో వైట్గా మారిపోతుందండి. ఓకేనా? ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ మిల్క్ కలర్. ఎందువల్ల జరిగింది? బికాజ్ ఇట్స్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్క్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ CO2. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ CO2 ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ మిల్కీ. సో ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ ఏం చేయండి చూడండి. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ plus carbon dioxide CO2 gives rise to calcium carbonate plus water. This is carbon dioxide. So this is the chemical reaction going on. During this reaction, calcium hydroxide, okay, plus carbon dioxide gives rise to calcium carbonate plus water. Okay na? Adandi. Now let us explore 7.2
అయిపోయింది, అది రబ్ చేయొచ్చా? 1 2 3. Now let us go to 7.2. 7.2 అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో. టేక్ ఏ బ్లాక్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్. 7.2 టెక్స్ట్ బుక్లో 7.2 చూడండి ఒకసారి, మీది యాక్టివిటీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. టేక్ ఏ బ్లాక్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్. Take a black sheet of paper. Ensure that it is free away from any visible dust particles. Dust particles లేకుండా చూసుకోండి. Place that black sheet of paper undisturbed near an open window. అదవుతుంది, ఒక విండో దగ్గర పెట్టండి. ఓకే, లైక్ దిస్. ఒక విండో ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద విండో. సో హియర్ ఈ విండో దగ్గర బ్లాక్ షీట్ పెట్టండి. ఐ విల్ డ్రా విత్ బ్లాక్ పెన్. So this is the window andi. So here you put a black sheet of paper like this, in this fashion. Black sheet of paper. Okay, so put like that black sheet of paper there. Okay, ఆ విధంగా పెట్టిన విండో దగ్గర. నా అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. సో హియర్ యూ విల్ బి నోటీసింగ్ టైనీ పార్టికల్స్ సెటిల్డ్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా ఎలాగా నేకెడ్ ఐస్తో అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్తో. ఓకేనా, విత్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జామిన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, రైట్. స్టార్టింగ్ ఏమో డస్ట్ లేదు, తర్వాత డస్ట్ వచ్చేస్తుంది. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ చూసిన తర్వాత మీకు చూసినప్పుడు ఇక్కడ డస్ట్ పార్టికల్స్ విల్ బి దేర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ విత్ ద magnifying glass. So these are the dust particles. Clear? Okay. So with the time to time these dust particles may be varying again, time to time. Okay na? Right. Now you observe in the next figure chudandi, a step further. The major pollutants present in the air are particulate matter. Already the chapter discuss chesam manam. Okay na, before class. Dust soot, gases like carbon monoxide, alage ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. Okay na? Right. Now let us see 7.1.2. 8th class students, new syllabus, second semester. Okay, nature of matter అండి. ఈ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో మీకు ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ కూడా గీస్తానండి. 7.1.2 టైప్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్. 7.1.2 బ్రాకెట్లో టైప్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్. ఓకేనా, విల్ క్యారీ ఆన్ విత్ టైప్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ అండి. రైట్, ఇక్కడ మీకు టేబుల్ వేస్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి. ఆ టేబుల్ ప్రకారం మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి టేబుల్లో ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్, తర్వాత మిక్సర్ టైప్. దట్ మీన్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మిక్సర్ ఇట్ ఈస్. మిక్సర్ టైప్ ఇది. థర్డ్ కాలమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. థర్డ్ కాలంలో ఎగ్జాంపుల్స్. లాస్ట్ వన్ uniform or non-uniform. Uniform or non-uniform.
సో స్టార్టింగ్ మీరు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకుందాం. విల్ టేక్ ఫస్ట్ ఐటమ్. ఓకే, గ్యాస్ అండ్ గ్యాస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఎయిర్ తీసుకుందాం. ఎయిర్లో బోల్డెన్ గ్యాస్ ఉంది, ఇందాక చెప్పాను కదా, మిక్చర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, ఓజోన్, ఓకే, ఆర్గాన్ ఎక్సెట్రా. ఇది యూనిఫామ్. Coming to the next item. Okay, gas and liquid. Second one ఏంటి, gas and liquid. Example ఏంటి, aerated water, that is soda water. Aerated water మీకు ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి. సోడా వాటర్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్ అనమాట. ఏంటది, సోడా. మనం తాగుతుంటాం కదా బజార్ మార్కెట్లో వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు తాగుతుంటామా సోడా వాటర్. సో దీంట్లో ఏంటి, ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, నాన్ యూనిఫామ్ డాష్ పెట్టేసాం. నెక్స్ట్ సాలిడ్ అండ్ గ్యాస్. ఇలా బోల్డ్ అని ఉన్నాయండి, రాసుకోవచ్చు మీరు, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి. సాలిడ్ అండ్ గ్యాస్. కార్బన్ పార్టికల్స్ ఇన్ ఎయిర్. ఓకేనా, ఇది కూడా డాష్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ది సాలిడ్ అండ్ గ్యాస్ అయిపోయింది కదా. లిక్విడ్ అండ్ లిక్విడ్, ఫోర్త్ వన్ లిక్విడ్ అండ్ లిక్విడ్, that is vinegar, acetic acid in water. Vinegar example. ఓకేనా, అలాగే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్. సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్, శాండ్ అండ్ వాటర్. ఓకేనా, శాండ్ అండ్ వాటర్ లేదా సీ వాటర్. అలాగే లాస్ట్ వన్ సాలిడ్ అండ్ సాలిడ్. బేకింగ్ పౌడర్, ఓకే, అంటే బేకింగ్ సోడా అండ్ టార్ట్రిక్ యాసిడ్, alloys. బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా అండ్ టార్టారిక్ యాసిడ్. సో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా, అంటే సాలిడ్, గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్, సాలిడ్ అండ్ గ్యాస్, లిక్విడ్ అండ్ లిక్విడ్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. ఓకేనా, క్లియర్? సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద టేబుల్ 7.11 అండి. నెక్స్ట్ విల్ బి కమింగ్ టు ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. నోట్ చేసుకోండి. నేను అబ్బింగ్ దిస్ వన్ చేసే వచ్చారు అబ్బో, రైట్. Now let us go to the next item. What is a pure substance? Heading పెట్టుకోండి. What are pure substance? What are pure substance? So this is the second chapter and the second semester 8th standard new syllabus state. వాట్ ఆర్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం ప్యూర్ మిల్క్, ప్యూర్ ఘీ. ఓకేనా, బజార్లో మనం మార్కెట్లోకి వెళ్తే ఒక షాప్లో కొనండి, ఇది ప్యూర్ మిల్క్ అంటారు, లేదా ప్యూర్ స్పైసెస్ అంటారు. ఓకేనా, నౌ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్యూర్? ప్యూర్ అంటే యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటి? ఏ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ దట్ కెనాట్ బీ
separated into other kinds of matter by any physical process. Adotunda? So what is a pure substance? It is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. By any physical process, it cannot be separated into others. Okay? Right. So in other words, according to science, it is the same type of particles. Okay? Consist of same type of. What is pure? Consist of same type of particles. According to scientists or science, pure substance is same. Pollen, milk, same substance. No other substance is added in that. Then it becomes impure. So such type of things are called as pure substances. Okay, clear? Right, Andy? Next, what are the types of pure substances? What are the types of pure substances? దానికోసం 7.3 ఉందండి యాక్టివిటీ మనం వెళ్దాం. ఓకేనా, కింద ప్లేస్ ఉంది కదా రాసుకుందాం. 7.3 యాక్టివిటీ చూడండి. టైప్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్, యాక్టివిటీ 3. 7.3 యాక్టివిటీ. ఓకేనా, types of pure substances. So దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే collect 2 small test tubes. ఓకేనా, collect 2 small test tubes. ఇదొకటి, so 2 test tubes and 1 and 2. A beaker or a glass tumbler. ఇదిగోండి ఇక్కడ a beaker or a glass tumbler. క్లియర్? తర్వాత దాంతోపాటు a 9-volt battery. 9-volt battery. సో దీస్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ అండి. మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ మనకు కావాల్సినవి ఏంటి? 2 టెస్ట్ ట్యూబులు, అలాగే 9-volt బ్యాటరీ. ఓకే, అలాగే మనకి ఒక 9-volt బ్యాటరీ లేదా గ్లాస్ టంబ్లర్. సో యూ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎలా చేస్తామండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఫిల్ 2/3 ఆఫ్ బేకర్ వాటర్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేకర్లో 2/3 వాటర్ ఫిల్ చేస్తాం ముందు మనం. ఎక్స్పెరిమెంట్ 2/3 water. First of all, you have to do this one. 2/3 of beaker with water and add a few drops of dilute sulfuric acid, that is H2SO4. ఓకేనా, dilute sulfuric acid ఒక few drops దాంట్లో వేస్తాం. ఓకే, fill both the small test tube completely with water taken from the beaker. Beaker ని తీసుకున్న వాటర్ దీంట్లో ఫిల్ చేస్తామండి. ఇదిగో బేకర్లో తీసిన వాటర్ మొత్తం ఫిల్ చేస్తాం టెస్ట్ ట్యూబ్లో. అది టెస్ట్ ట్యూబ్ స్టాండ్ అండి, మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకోండి, కనిపిస్తుంది. రైట్, నౌ ప్లేస్ ఎ 9-volt బ్యాటరీ ఇన్సైడ్ ద బేకర్. ఆల్రెడీ చూడండి, 9-volt బ్యాటరీ ఇన్సైడ్ ద బేకర్. Battery here, 9-volt battery. Okay na, inside 9-volt battery inside the beaker. Without spilling the water, carefully place the water filled test tube on each of the terminals. So ee test tubes ikkada place cheyalani chaala jaagrataga, without falling that water. Okay na, without water falling outside, the test tube should be placed on the terminals. Okay na, water filled test tube placed on the terminals of the battery. Clear? Okay, now if you do so,
మనం ఒక థింగ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ ఇన్ దిస్ సైడ్. Here H2 gas is liberated. Okay, and here oxygen gas. Okay, so gas bubbles are formed here. అదొద్దు మీకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో H2 gas, రైట్ సైడ్ ఏమో oxygen gas is liberated from the experiment. అదొద్దునా after a few minutes you'll be observing all these things around 10 to 15 minutes. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో H2 గ్యాస్, రైట్ సైడ్ ఏమో ఆక్సిజన్ గ్యాస్. క్లియర్? రైట్? ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. తర్వాత చూడండి, మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇదే కాకుండా వాట్ యూ టు డూ ఈస్ ఆ గ్యాసెస్ కూడా టెస్ట్ చేయాలి. అలాగా టు టెస్ట్ ద గ్యాసెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్, బ్రింగ్ ఏ బర్నింగ్ క్యాండిల్. ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ తీసుకోండి. Candle. Okay, bring the burning candle near the mouth of the each test tube. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి? ఏ పాప్ సౌండ్ కెన్ బి హర్డ్ ఫ్రమ్ 1, ఇండికేట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇదిగోండి, ఇది పాప్ సౌండ్, పాప్ సౌండ్ విచ్ ఇండికేట్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇన్ ద అదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ద బర్నింగ్ క్యాండిల్ విల్ గ్లో బ్రైటర్. ఈ ఫ్లేమ్ ఇంకా పెరుగుతుంది, విచ్ ఇండికేట్స్ ఆక్సిజన్ హియర్. సెకండ్ వన్ మీకు చెప్పాను కదా, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ బబుల్స్ వస్తాయి. అక్కడ క్యాండిల్ పెడితే ఇంకా ఎక్కువ బర్న్ అవుతుంది, బికాజ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇస్ దేర్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ద గ్యాసెస్ డ్యూ టు ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనమాట. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్? నోట్ చేసుకోండి, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ ఐ టోల్ యూ, అండ్ ముందే చెప్పాను మీకు, ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ వన్. So I am separated into 2 videos here. చాప్టర్ పెద్దది కాబట్టి మీకు సెపరేట్ చేస్తున్నాను, మీకు 2 వీడియోస్గా. ఓకేనా? కంపేర్డ్ విత్ ద ఫస్ట్ 1 సెమిస్టర్, సెకండ్ ఈజ్ అ బిగ్గర్ వన్ అనమాట. ఓకేనా? రైట్. అలాగే 7.3.1 కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తర్వాత. చూడండి, 7.3.1 చూడండి, ఎలిమెంట్స్. 7.3.1 ఎలిమెంట్స్. ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అంటే మిక్సర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, when 2 substances హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, అదే ప్యూర్ అంటే సేమ్ ఐటమ్ ఉంటుంది. ఇంప్యూర్లో ఏంటి? మిక్సర్ వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. అదేవిధంగా మాలిక్యూల్, మిక్చర్ ఆఫ్ 2 atoms మేక్స్ అ మాలిక్యూల్. సింగిల్ దాని యాటమ్ అంటాం. ఓకేనా? రైట్. రైట్ అండి. అలాగే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ తీసుకోండి. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అంటే ఇది ఒకటి ఐటమ్, ఇదొకటి ప్లస్ ఇదొకటి యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. ఇది ప్లస్ ఇది యాడ్ చేస్తే ఇది సింగిల్ యాటమ్, ఇది ప్లస్ ఇది యాడ్ చేస్తే ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. అలాగే హైడ్రోజన్ కూడా అంతే, యాడ్ చేస్తే మాలిక్యూల్ వస్తుంది అనమాట. వెన్ యూర్ యాడింగ్ 2 items ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్, హైడ్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్. ఇది మాలిక్యూల్ కాదు, సింగిల్ దాన్ని యాటమ్ అంటున్నాం, సింగిల్ కాబట్టి. ఆ హెచ్ అనేది దాని సింబల్, కెమికల్ సింబల్ అనమాట, లేదా కెమికల్ ఫార్ములా. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎలిమెంట్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ చూడండి, అక్కడ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. దీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ elements are classified into metals and non-metals. Metals are very good conductors. Okay na? Aluminium, steel, gold, copper, etc.
ఓకేనా? అలాగే నాన్ మెటల్స్, ఓకేనా? whereas carbon, sulfur, hydrogen, oxygen are non-metals. Carbon, sulfur, hydrogen and oxygen etc. are non-metals. ఓకేనా? తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఉంది, సిలికాన్ అండ్ బొరాన్ హ్యావ్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాపర్టీస్. Silicon and boron has intermediate properties. రెండు మిక్సర్ ఉంటారన్నమాట, ఇంటర్మీడియట్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా? అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as metalloids. These are called as metalloids, having intermediate properties of metals and non-metals. ఓకేనా? రైట్, ఇది మీకు హయ్యర్ క్లాస్లో చదువుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి? అర్థమవుతుంది మీకు? సో సెకండ్ సెమిస్టర్లో మీకు ఏం చేశారంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఇచ్చాడండి సిలబస్. ఓకేనా? రైట్, సో అదే అండి మనకి. లెట్ us stop here up to first video. I will stop here. Okay, now second video I will be starting in the second video. That is compounds and enti, what are compounds, that is experiment for the compounds. Tarvata we have so much of thing and safety. Okay, some experiments again here given for you. Okay, and also some activities are going on here with test tubes. Okay, so some more part is left over. అలాగే హౌ డూ వీ యూజ్ ఎలిమెంట్స్, కాంపౌండ్స్ అండ్ మిక్చర్స్ అదొకటి ఉంది మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్లో. వాట్ ఆర్ మినరల్స్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు సెకండ్ వీడియోలో నేను కవర్ చేస్తాను. బికాజ్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లెందియర్. మీ సెకండ్ సెమిస్టర్ కొంచెం సిలబస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 videos. సో ఫస్ట్ వీడియో ఇక్కడ వరకు చెప్పుకుందామండి. ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్, అల్యూమినియం, స్టీల్, కాపర్ ఎక్సెట్రా, గోల్డ్. నాన్ మెటల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, కార్బన్, సల్ఫర్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఎక్సెట్రా. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్ అండి. అండ్ ఆల్సో మెటలాయిడ్స్, మిక్సర్ ఆఫ్ దీస్ టూ లైక్ సిలికాన్ అండ్ బొరాన్ హ్యావింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ బి కవరింగ్ వాట్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ చాప్టర్ అండి, దట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మ్యాటర్ గురించి చదివాం మనం. ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అండి సెకండ్ సెమిస్టర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో అగైన్ ఐ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో. రైట్.